যদি ওটা একবার পড়ে নাও, যদি কোথাও কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করো। If ঠিক you আছে have স্যার। any question, you can ask. Is it visible to you? Is it visible now? Yes, হ্যাঁ sir. স্যার। Okay. So I am importing the data. This new data is visible to you. No, sir. Okay. Now I think visible. Yes, sir. So here you can find out the discipline. This is the measure, that is pro-environmental attitude. Discipline means two disciplines are there, that is students with environmental science and students without environmental science. Next is age. Next gender. Next region. So there are several items. So yeah, there are 44 items. Okay. So now I am, and this is the domain. Recycling, environmental. ফাড়া এটা কি ছিল? হ্যালো ফাড়া? After recycling, what is there? Oh, that one, environmental safety. First one, recycling. Second one, environmental safety. Then perceived control. So we can write down here. Environmental safety, perceived control. Then social support. After that, environmental reductionism. And next one, environmental sensitivity. Next one, environment related to the reuse. Then
conservation. After that, the total score. This is clear to all of you? Yes, sir. Okay. Now I am going to analyze. Here it is written general linear model. There it is univariate. Is it visible to all of you? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So now I am going to the total score. So that is the dependent variable. And this is the gender. So I click it as the fixed factor. And there is plots. So if you want to make any plot, that you can do it. Is it visible to all of you? Yes, sir. Okay. Now I click OK. So first one is analyze. Second one, general linear model. After that, you have to select univariate. In univariate, dependent variable is the total score, and the fixed factor is your independent variable. There are some options. It is written homogeneous test. Then continue. Okay, another thing is there. That is the descriptive statistics. Another one, estimates of effect size. So you have to click these two. After that, you will click continue. Then OK. So now you will get the result. So this is the two categories, 1 and 2. This is visible? No. Output is visible? No, sir. Okay. This is the output. Now it's visible.
So this is the first one is the homogeneity of variance, equality of error variance. It is 0.04. That means significant. And after that, you will find the test of between subjects. Okay. Test of between subjects. Here you can find out the gender is 0.015. And after that, there is a bar plot. So here you can find out the difference is there, but the difference is not very high. Okay. And it is significant. So this is the bar plot. And when you want to do the ANOVA, then you have to calculate the DF. So two groups are there. So gender DF is 1. And the error, that is the between group. And this is the error, that is 399. Corrected total is 400. And this is the mean square. And this is the F value. So 1899.522 divided by 302.653. Then the F value will be 6.243. And this is the significance level. So 0.01 is the significance level. That means these two groups, they are significantly different. Now, this is clear to all of you? স্যার বলছি অ্যানোভাতে তো মোর দেন 2 গ্রুপস থাকার কথা। হ্যাঁ, এখানে আমি দুটো গ্রুপ নিয়ে কাজ করেছি। আচ্ছা, তুমি মোর দ্যান 2 গ্রুপস নিয়েও করতে পারো, আমার কাছে ছিল না ডেটা, ওকে স্যার, ওকে স্যার। সেই জন্য আমি দুটো গ্রুপ নিয়ে কাজ করেছি। কিন্তু তুমি যদি এখানে বেশি নিয়ে কাজ করতে, তাই মানে কাজটা হলে এরকমই রেজাল্ট বেরোতো। আচ্ছা, মানে বাকি সবকিছু সেম, স্ট্রাকচার গুলো ঠিকই। বাকিগুলো সেম থাকবে। এবারে আমি যাচ্ছি আবার, দেখো জেনারেল লিনিয়ার মডেলে যাচ্ছি, দিয়ে ইউনিভ্যারিয়েট না করে মাল্টিভ্যারিয়েটটাকে প্লেস করছি। মাল্টিভ্যারিয়েটে আমি কি বললাম, তোমার যারা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল থাকবে, that will be the multiple. So here multiple variables are there. Okay. So these are the fixed factors.
You can click options. Then you click the descriptive statistics. After that, continue. Then click OK. So now I am showing you the maneuver. Acha. Here there is one error. Can you understand what is the error? Error is the age. We have to remove the age. Because age is the metric data. General linear model, multivariate. Age is there. Age should be removed. After that, we click OK. Now it is clear Yes, sir. whether output is clear. Can you see the between subject factors, descriptive statistics? হ্যাঁ, স্যার। Okay. So here you can find out the two groups are there. No, there are three groups. In case of the discipline, two groups are there. One is 201, 200. Okay. And this is the discipline wise. Next one is the gender wise. And next is the region wise. So if the first one means they have the environmental science, and this gender means they are male, and the region, that is the rural. So their mean is 30.44. SD is 3.060. So this is the first variable, recycling. And this is the condition. This descriptive statistics includes the condition. Three conditions are there, and based upon three sets of data are there. Now you go below. That is the multivariate test. So in the multivariate test, discipline wise, the Wills lambda, we have to study the Wills lambda. So discipline wise, it does not vary. Okay, 0.077. It does not vary.
Similarly, in case of the gender, it does not vary. In case of the region, it varies 0.008. So there is significant difference. And this is the interaction between the discipline and gender. There is no interaction effect. Discipline and region after that, you have the dependent variable. This dependent variable is the recycling. And you have noted following the recycling, they are not significantly different. Okay, the variables are not significantly different by the discipline. Similarly, and you will find that is that by the discipline, there is no significant effect. No, the significant effect is there in environmental sensitivity. It is 0.02. And following the gender, there is a significant effect. Particularly on the recycling and the conservation. So in this manner, you can identify that is which factor is contributing. Similarly, you can find out the region effect. After that, there will be the interaction effect. That is discipline into gender. Next is discipline into region. Next is gender into region. Next is three independent variables effect. Discipline into gender into region. Whether there is any effect or not on the attitudinal aspect. So we find that is the gender has effect and region has effect. But when they are interacting, then we do not find any significant difference. This is clear to all of you? Yes, sir. This is the maneuver. Now, if you want to do this analysis
only for minimum variables. For example, here I have cleaned and then I click the OK. Is it visible? Yes, sir. Yeah. Now it is visible. Now I click OK. And after that, I click the multivariate test. So when I click the multivariate test, I find that is the gender has effect on the recycling, environmental sensitivity, and the reuse. So these three variables, they differ by the gender. Okay, so there is no interaction effect. We will study only the main effect. And if we want to find out how we can interpret the data, then descriptive statistics. So here you can find out the difference. One, two, one, two, one, two, one, two, like that. This is clear? Keep in mind that is the Wills lambda. You have to give importance on Wills lambda. Okay. স্যার উইলস ল্যামডা শুধু ওই জায়গাটাই দেখবো যে সিগনিফিকেন্স কিনা, তাই তো? হ্যাঁ, ল্যামডা ভ্যালুটাকে দেখে নেবে, দেখবে যে ল্যামডাটা ঠিক আছে কিনা। এখানে ওকে স্যার। দেখাচ্ছে ল্যামডা ভ্যালুটা 0.027, 0.03 লেভেল সিগনিফিকেন্ট। ওকে, এবারে তোমাকে এটাও দেখে নিতে হবে the descriptives, this QQ plot. QQ প্লটটা তুমি যদি একবার দেখে নাও, তবে তুমি দেখে নেবে যে এটা কি তোমার নর্মালিটি ফলো করেছে কি করেনি।
তুমি রিসাইক্লিং দেখে নিলে, environmental sensitivity, reuse, conservation, even the total scope, সবগুলোকেই একবার করে দেখে নিই। দেখে নিয়ে ওকে করে দিলাম। Now so this is the QQ plot of recycling. You will find that is some data, they are away from the line, direct line. Okay. But keep in mind here, the number of data is very high. It is 400. Therefore, we can assume that since there it is 400, we can assume that if there is any error, that error can be minimized. So all the QQ plot, you can make it. So this is very good data, reuse. It maintains the QQ plot properly. This is the conservation. QQ plot is important to show whether your data follows the normality or not. Particularly when your data is very high, then you can expect that is there will be less error, less deviation from the normal. Because here the data is 400 data. So we can do the normality test. Now another thing that is also important, that is the correlation. So bivariate correlation. It is the total score. And these are the variables. After that, okay. Now you can find out that is there are very high correlation. And this correlation is significant. Okay, 0.749, 0.723, 0.79, like that. Again, the variables, they are also correlated with each other. And this correlation is significant. So that means we can do the multivariate ANOVA because the multiple dependent variables, they are correlated with each other. Okay.
Do you have any question? স্যার প্রথমটা আসলে বুঝতে মানে ইয়ে করিনি বলে আমি এতটা ফলো করতে পারছি না, কিন্তু এখানে পিয়ারসন কোরিলেশন উপরে যেটা বলা হয়েছে না, পিয়ারসন হ্যাঁ, কোরিলেশন। পিয়ারসন কোরিলেশনটা দেখো সিগনিফিকেন্ট হয়েছে। আচ্ছা পিয়ারসন কোরিলেশনটা যদি সিগনিফিকেন্ট না হয় তবে তুমি হ্যাঁ মাল্টিভেরিয়েটটা করতে পারবে না। আচ্ছা কারণ ফার্স্ট অ্যাজাম্পশনটাই হচ্ছে যে these variables they should be correlated with each other. আচ্ছা এখানে কোরিলেশন কিসের কিসের মধ্যে স্যার? ওদের এখানে যে হচ্ছে এই যে রিসাইক্লিং, এনভায়রনমেন্টাল সেফটি, সেফটি, পারসিভ পারসিভ কন্ট্রোল, কন্ট্রোল, হ্যাঁ, সোশ্যাল সোশ্যাল সাপোর্ট, এগুলো কিছু এনভায়রনমেন্ট, ডেমোগ্রাফিক ভেরিয়েবল স্যার? না এগুলো মেজার, এগুলো অ্যাটিটিউড। ও অ্যাটিটিউড, আচ্ছা আচ্ছা। এনভায়রনমেন্টাল রিডাকশনিজম, হ্যাঁ এনভায়রনমেন্টাল সেন্সিটিভিটি আর রিইউজ, এগুলো অ্যাটিটিউড, মানে এগুলো হচ্ছে এক একটা ভেরিয়েবল। হ্যাঁ, ও এগুলো একটা আচ্ছা, ভেরিয়েবল। এগুলো এক একটা ভেরিয়েবল, তার মানে এদের মধ্যে অনেক, এই স্টাডিটার মধ্যে স্যার অনেকগুলো ভেরিয়েবল আছে, তাই তো? হ্যাঁ, ও মাল্টিভেরিয়েটের ক্ষেত্রে নিয়মই হচ্ছে যে অনেকগুলো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল থাকবে। আচ্ছা, না আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যখন যে স্টাডি গুলো করছি আমাদের তো এমনি ভেরিয়েবল তিনটে, কিন্তু ডেমোগ্রাফিক ভেরিয়েবল নিয়ে এটা করা যাবে না? হ্যাঁ, ডেমোগ্রাফিক ভেরিয়েবলটা তো তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেল। ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেল, ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে, তাহলে আমার তিনটে ভেরিয়েবল দিয়ে এটা স্যার করা যাবে? তিনটে কি তোমার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল? হ্যাঁ তিনটে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, যেমন মিউজিক হ্যাঁ, থেরাপির সাথে আমার ওই আহ, ওই তিনটে কি কোরিলেটেড সেটা দেখতে হবে আগে। হ্যাঁ স্যার মিউজিক থেরাপির সাথে ডিপ্রেশন, সেলফ এস্টিম আর সাইকোসোশ্যাল ফাংশনটা কোরিলেটেড, ওকে, তাহলে স্যার এটা হবে? হ্যাঁ এটা করাই যাবে তখন। আচ্ছা, এটা তিনটে ডিপেন্ডেন্ট, তার মানে এটা হবে আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ, আগে কোরিলেশনটা করে দেখে নিতে হবে। আচ্ছা স্যার বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে স্যার। শিবানী, অসীমা, সঙ্গীতা, হ্যাঁ স্যার। ইজ ইট ক্লিয়ার যেটুকু বললাম আজকে? Yes, sir. Okay, now please finish the assignment. Huh? If you হ্যাঁ have স্যার। any question, please you ask me. Because many people have no idea about the maneuver. They are misusing maneuver. Okay, good night. Best wishes to all of you. থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. Thank you. Welcome. থ্যাংক ইউ।